Hi students, how are you all? This is Shravanti. You are watching Mastery. So this is the second lecture on the topic vector spaces. In the previous lectures, we discussed what are the binary operations, internal and external binary operations, and what is the field, and what is the ring, and what is the group. Okay, na? And one basic concepts anamata. So we in this lecture will discuss what is the vector space and a basic example. So now before going to the vector space definition clearly, just we'll go to how many properties it should satisfy. What is a vector space? Asal vector space ante ela properties satisfy cheyali chuddam. So tarvata manam oka manchi beautiful example chuddam. So now first let us take f comma plus comma dot field. Please ఒకళ్ళు మీకు ఫీల్డ్ ఐడియా లేకుండా go to my previous lectures. ఎప్పుడైనా ఆల్జిబ్రా అంటే యూ హ్యావ్ సమ్ పేషెన్స్ ఉండాలి. సో మనం లైన్ బై లైన్ చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు ప్రీవియస్ లెక్చర్ కూడా స్లోగా మొత్తం పాయింట్ టు పాయింట్ చూడండి, ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కానీ టిప్స్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు వాచ్ టోటల్ వీడియో, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఐడియా. బికాస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో మనం ఏం చేసాము, జస్ట్ డెఫినేషన్ కాకుండా దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాము. సో హియర్ ఇన్ ఆల్జిబ్రా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తేనే మనకి కొంచెం ఐడియా అన్నది వస్తుంది. సో నా ఇన్ ద వెక్టర్ స్పేస్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎఫ్ కామా ఎఫ్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్. సో నౌ if is a field, the elements of field are scalars. So మనం field లో తీసుకునే elements అన్ని ఏమైపోతాయి, scalars. Then take VB any non-empty set. So ఆ non-empty set లో ఉండే elements అన్ని ఏంటి, vectors. I'm saying elements. Field లో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, field లో ఉండేటివన్నీ కూడా scalars and V లో ఉండేటివన్నీ కూడా that is vectors. So now ఇప్పుడు మనం our V is said to be. So we already చెప్పాను ఎన్ని operations satisfy కావాలి, yes, two operations, that is internal composition and external composition. అంటే ప్లస్ అండ్ డాట్ టూ ఆపరేషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతూ, అంటే ఇక్కడ వెక్టర్ స్పేస్ లో మనకి ఎన్ని ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, టూ ఆపరేషన్స్ యూస్ చేస్తాం. అంటే మనం వెక్టార్ అడిషన్, స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్, ఆర్ఎల్స్ మీరు ఏం చెప్పొచ్చు, ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్, ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్. సో ఆ వెక్టార్ స్పేస్ ని అంటే వి కామా ప్లస్ కామా డాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టూ బైనరీ ఆపరేషన్ ఈ సెట్ టు బి ద వెక్టార్ స్పేస్ if satisfies any properties, three properties. Let's see shortcut lo chuddam. First, the first property is that first property meer gurtu pettukoli enti, first property we have to define the internal composition. ante manaki first property lo elanti property elanti composition internal, and what is the mapping, v cross v to v. First condition and first point lo with respect to the internal composition, V comma plus is an abelian group. Have you got it? So in the first point, that is first property of the vector space, you have to define the internal composition with respect to the internal composition, that is మనం internal V comma plus ఏం కావాలి, abelian group కావాలి. సో ఇక్కడ మీకు ఇంకా క్లియర్ అని చెప్తున్నాను చూడండి, V అన్నది నాన్ ఎంప్టీ సెట్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ లో మనం ఏ బైనరీ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ప్లస్. సో అబిలియన్ గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్ అన్నాడు కదా చూడండి, దీని గురించి తర్వాత మళ్ళీ మీకు క్లియర్ గా. ఫస్ట్ అబిలియన్ గ్రూప్, ఆల్రెడీ అబిలియన్ గ్రూప్ అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ లెక్చర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఈస్ ద అబిలియన్ గ్రూప్. సో ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ వీడియో. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, క్లోజర్. సెకండ్ ఈజ్ అసోసియేటివ్. థర్డ్ ఈజ్ ఐడెంటిటీ. ఫోర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్. ఇవి ఓన్లీ ఫోర్ అయితే గ్రూప్. ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, కమ్యుటేటివ్. సో కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా సాటిస్ఫై అయితే అబిలియన్ గ్రూప్ అంటారు. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ లల్లా, దీస్ 5 ప్రాపర్టీస్ లో ఇఫ్ యూ యూజ్ ద ఆపరేషన్ దట్ ద కాంపోజిషన్ ఈస్ ప్లస్, అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు వి, అలా ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ గామా. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ కాంపోజిషన్ ని అంటే ప్లస్ అనే కాంపోజిషన్ 4 ప్రాపర్టీ అది 5 ప్రాపర్టీలో యూజ్ చేస్తాం. ఏ ఆపరేషన్ యూజ్ అవుతుంది, ప్లస్. అంటే మనం ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ యూజ్ చేసుకుంటూ, సో మన ఏంటి ప్లస్ ఆపరేషన్ ని ఈ అన్నిటి మీద. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మనం ప్లస్ ఆపరేషన్ అంటే ప్లస్ కాంపోజిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది, 0. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, 0 బిలాంగ్స్ టు వి. సో ఈ విధంగా 5 ప్రాపర్టీస్ యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్. అప్పుడు ఈ 5 ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై అయితే అది అబిలియన్ గ్రూప్ అంటారు. ఆర్ సింపుల్లీ V కామా ప్లస్ ఈజ్ అన్ అబిలియన్ గ్రూప్. ఇంకా సింపుల్ గా ఏంటి, ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై ద ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్. నౌ సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ దట్, సెకండ్ ప్రాపర్టీ సింపుల్లీ యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై ద
external composition, that is v comma f belongs to v. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి మనకి ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్, అండ్ దట్ ఈస్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద composition plus, that is v comma plus is abelian group. Illa property satisfyly, and identity element is with respect to plus is always 0. You have to remember it forever. Second దాంట్లో ఏంటిది? The second is external composition, that is simply internal composition ఏమన్నా ఇంకో పేరు. Yes, that is vector addition. ముందే చెప్పాను v comma plus కి రెండు, ఒకటి వెక్టార్ అడిషన్ అండ్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెక్టార్ అడిషన్ అండ్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్, అంటే ఏంటిది? స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. ఆర్ సింప్లీ a alpha belongs to v for all a belongs, that is scalar belongs to the field and alpha is a vector belongs to v. Simply what you have to do, you have to satisfy the scalar multiplication property. That's it. This is the second property. And the last third property is that both internal composition and external composition should satisfy. What is that? Ante vector addition and scalar multiplication రెండు ప్రాపర్టీస్ కూడా సాటిస్ఫై అయితే 4 ప్రాపర్టీస్ కావాలి. అదేంటంటే జస్ట్ ఐ విల్ రైట్ డౌన్ హియర్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్. ఆల్ఫా బీటా రెండు వెక్టార్స్, ఇది స్కేలర్ అంటే ఆల్ఫా ఎక్స్ ప్లస్ బీటా ఎక్స్ అలా. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏమైతుంది? విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ ప్రాపర్టీ ఉంది, అంటే వెక్టార్ అడిషన్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. అండ్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ కూడా ఏమైపోతుంది? ఎక్స్ ప్లస్ వై బిలాంగ్స్ టు డాట్. చూడండి, రెండు స్కేలార్స్ వన్ వెక్టార్, ఎక్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై ఆల్ఫా. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ద థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఈస్ ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఎక్స్, రైట్? దెన్ ఆల్ఫా of beta x, and the unit property 1 into x is equals to x. అంటే ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీస్. అంటే థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? బోత్ వెక్టార్ అడిషన్ అండ్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. ఈ విధంగా 3 ప్రాపర్టీస్. విల్ సీ ద క్లియర్ డెఫినేషన్. దిస్ ఈస్ ద ఓరల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద హౌ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్, అవి ఎలా ఉంటాయి, ఎలా అప్లై చేయాలన్నది ఇంపార్టెంట్. సో మీకు ఏంటిది? ఫస్ట్ v comma plus comma dot, మీకు ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అంటే అబిలియన్ గ్రూప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ మనకి 5 ప్రాపర్టీస్. అది చాలా సింపుల్. అన్నిట్లో కూడా మనం మాక్సిమం ఈ ప్రాపర్టీ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇఫ్ టేక్ ఆర్ క్యూ జెడ్. ఓకేనా? సెకండ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ ద స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. ఏంటి? మీరు ఒక వెక్టార్ ఒక స్కేలార్ తీసుకుంటే మళ్ళీ మీకు దాని యొక్క ప్రోడక్ట్ ఖచ్చితంగా ఒక వెక్టారే రావాలి. స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. You have to remember how you're taking one vector and you're taking one scalar, the product always gives a vector which belongs to v anamata. The third is both. So these are the 3 properties should satisfy, and that then v comma plus comma dot is said to be the vector space. We'll see a example. So after seeing this, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మామూలుగా మీకు ఏదో టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ కాదు, చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, యూజువల్ లైక్ ఏ యూనివర్స్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు ఎక్కడ నో ఆబ్జెక్టివ్ కానీ ఇంకెక్కడైనా కానీ యూజ్ అవుతుంది. సో దీని తర్వాత విల్ సీ ద క్లియర్ డెఫినేషన్. లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. So now before going to the example, now let's see a small note here that is very important. Every field is a vector space over its subfield. మీకు ఏ ఫీల్డ్ మీరు అది ఫీల్డ్ అయింది అంటే, మీరు ఒక సెట్ ఫీల్డ్ అయిందంటే అది వెక్టర్ స్పేస్ అవుతుంది ఎప్పుడు? దాని యొక్క సబ్ ఫీల్డ్కి అనమాట. దట్ ఈస్ లెట్స్ సి ఇఫ్ లెట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎఫ్, దట్ ఈస్ అ ఫీల్డ్. ఎఫ్ ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆర్ సబ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ కే. హ్యావ్ యూ గెట్ ఇట్? సో ఎఫ్ ఈజ్ ఎ subfield of K, then what I'm saying, see here, just apply this note to this. That's it. Every field is a vector space over its subfield. Every field is a vector space. So I'm saying that now K of F is a vector space. That is, K is a vector space over F. F is a field and it is a subfield of K. Is subfield kada? అప్పుడు మనం ఏమంటాం? ఇది వెక్టర్ స్పేస్ దాని ఒక ఫీల్డ్ మీద అలా. అంటే యూ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ నోట్ హియర్. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ అ సబ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ కే, దెన్ కే ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వెక్టర్ స్పేస్ ఓవర్ ద ఫీల్డ్ ఎఫ్, రైట్? దిస్ ఈస్ సమ్ నోట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ ద మైండ్. సో నౌ ద వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ దాట్. సో నేను అనుకుంటున్నాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు యూజ్ అవుతుందని. సో ప్లీజ్ వాచ్ టోటలీ. సో we know that the set of integers is always a subset of rationals, and which is a subset of our real numbers, and which is a subset of the higher complex set, right?
So these are the sets. So now what is this? Is a set of integers, rationals, real numbers and complex. So this is your one. So now what I'm saying, you have to consider which this like ఏవేవి వెక్టార్ స్పేస్ ఓవర్ ఫీల్డ్ మీద ఏమేమి అవుతాయి లేదా చూడాలి. The first is overall, simply we know that C over C is a vector space over the complex number set, and R is considered as a vector space over the field. Here C, what is here? Here C in the 1 and 2, C and R, that is set of complex numbers, set of real numbers, play the role as vectors and scalars. Have you got it? So ikkada identi vector space ah, identiది field, ఇదేంటిది ఇక్కడ వెక్టర్ స్పేస్ ఇదేంటి ఫీల్డ్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ దీని నుండే చెప్తున్నాను. ఇగో ఇది నోట్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీని నుండి నేను మొత్తం చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ పాయింట్ మీకు సి ఓవర్ సి అండ్ ఆర్ ఓవర్ బోత్ కూడా వెక్టర్ స్పేస్ అని చెప్తున్నాను. సో మనం చూద్దాం ఎలా మేడం అంటే కూడా ఐ విల్ క్లారిఫై ద డౌట్ ఫర్ యూ. సో హియర్ ద పాయింట్ ఈస్ దాట్ ఇన్ ద బోత్ ఈక్వేషన్స్ 1 and 2 the complex numbers and real numbers play the role same. What are that? Away vectors, away scalars. ఎందుకంటే vector అదే scalar. Let's see how this R of R is considered as a vector space. What is the first property? What is the first property is that you have to satisfy the internal composition. So now this is your V and this is your, let's see. What is this? This is R and here this is your R of R kada, V of F అంటే U of F అంటే R of R. సో ఇక్కడ ఇదేంటిది మీకు వెక్టార్ స్పేస్ అయిపోయింది, ఇది ఫీల్డ్ గా అనుకున్నారు. ఇప్పుడు అది వెక్టార్ స్పేస్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటిది, ఇంటర్నల్ కాంపోజ్, దట్ ఈస్ V కామా ప్లస్ అబిలియన్ గ్రూప్ కావాలి. V బదులు ఏంటి ఇక్కడ R. సో నౌ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, లెట్ us write the first property. R comma plus is abelian group. Is true or false? Tell me, right or wrong? Yes, it is true. It is a real, all the set of real numbers form a abelian group. You can check రియల్ నెంబర్ సెట్ కదా, అబిలియన్ గ్రూప్ అంటే ఎన్ని ప్రాపర్టీస్, సేమ్ 5 ప్రాపర్టీస్. అసోసియేటివ్ అవుతుంది, క్లోజర్ అవుతుంది, అసోసియేటివ్ అవుతుంది. సో 5 ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై అయితే వీళ్ళు ఎలా అంటే మీరు ముందు వీడియో కూడా చూడండి, గో టు మై ప్రీవియస్ వీడియో, దెన్ యూ కెన్ గెట్ హౌ దిస్ ఈజ్ అన్ అబిలియన్ గ్రూప్. సో నా ఇక్కడ ఏమైపోయింది, ఇది అబిలియన్ గ్రూప్ అయిపోయింది. అంటే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై ద వెక్టర్ స్పేస్ లో. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇంకొకటి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ దట్ మీరు V of F కన్సిడర్ చేయగానే ఏదైతే మీకు ఫీల్డ్కి వస్తుందో అది ఫీల్డ్ అవుతుందా లేదా చూడాలి. దట్ ఈస్ R comma plus comma dot with respect to two binary is that is a field or not? Yes, this is a field. What is the definition of field? Every multiplicative inverse, every non-zero element exists a multiplicative inverse. Yes, ఇక్కడ multiplicative inverse వస్తుందా లేదా? You take 2 real number then what is the multiplicative inverse? 2 into multiplicative inverse into 1 by 2 equal to 1 and 1 belongs to R. Yes, for any non-zero element for every non-zero element there exists a multiplicative inverse and the one which is also belongs to R. Yes, R comma plus comma dot is a field. ఫస్ట్ ఏంటి మనకు అది ఫీల్డ్ అవుతుందా లేదా అన్నది ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. తర్వాతనే అబిలియన్ గ్రూప్ అంటే వెక్టర్ స్పేస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమైంది, అబిలియన్ గ్రూప్ అయిపోయిందా, ఓకే. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అయిపోయింది. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ దట్ external, that is scalar multiplication. So now write down the first scalar. What is your mapping here? R cross R to R. So obviously it becomes the scalar ఎందుకంటే మీరు స్కేలార్ రియల్ నెంబర్ నుండే తీసుకోవాలి, వెక్టార్ రియల్ నెంబర్ నుండే తీసుకోవాలి. ఆ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్ చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా రియల్ నెంబర్లకే వెళ్తుంది. లెట్స్ చెక్ సేమ్ డెఫినేషన్. యూ టేక్ 1 belongs to R and you take 2 belongs to R. So let us take this is your vector and you take this is scalar. What is here? A alpha. What is that? 1 into 2 belongs to R real number set. అంటే మీకు మళ్ళీ ఇక్కడ A alpha belongs to R అయిపోయింది అనమాట. అంటే మీకు స్కేలార్ దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ కూడా అయిపోయింది. అండ్ ద థర్డ్ ప్రాపర్టీ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్. 4 ప్రాపర్టీస్ ఆబ్వియస్ గా అవుతాయి. ఇక ఎట్లయితే మనకి అబిలియన్ గ్రూప్ లో 4 ప్రాపర్టీస్ అవుతాయో రియల్ నెంబర్స్ లో మీది ఏదో ఒక 1 + 2 తీసుకోండి, ఇంటూ 1 చేయండి. 1 + 2 3 into 1 3 రియల్ నెంబర్ సెట్. అట్లా మీకు 4 ప్రాపర్టీస్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ కూడా అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ కండిషన్ మీకు C of C కూడా అంతే, R of ఇంకోటి C of C అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్,
you have to consider complex number is considered as a vector because దానికి magnitude ఉంటుంది, direction ఉంటుంది. సో now r of r కి ఇలా అంటే మీరు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ అది ఫీల్డ్ అవుతుందా లేదా, మల్టిప్లికేటివ్స్ అవుతుందా, ఎస్ ఇది ఫీల్డ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు r of r కి వెక్టర్ స్పేస్ చెక్ చేయడానికి ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, అబిలియన్ గ్రూప్. Now second property what you have to check, the external composition, and the third property is you have to check that yes the distributive loss. Now let's clearly see how this note is applicable here and how many vector spaces are found and how many are not. Let's see. So now let's see, ఇందాక మనం ఏం చేసాం, ఓన్లీ సి ఓవర్ సి ఆర్ ఓవర్ ఆర్ చూసాం, అవి ఆబ్వియస్గా వెక్టర్ స్పేసెస్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు ఇలా సబ్ స్పేస్ అంటే ఎఫ్ ఏవైతే సబ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క కే ఓవర్ ఎఫ్ ఎలా ఎన్నెన్ని ఫామ్ అవుతాయో లెట్స్ సి. సో నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ద సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ దట్ ఈస్ దట్ లాటర్. సో అది కొంచెం డిఫరెంట్, మనం జస్ట్ ఈ మూడు కన్సిడర్ చేసుకొని విల్ సి హౌ మెనీ విల్ ఫార్మ్ ద వెక్టర్ స్పేస్ ఆర్ నాట్. సో నౌ కంపేరింగ్ దిస్ నోట్ హియర్ R, let's take Q is a subfield of R, right? Is that clear? And Q is also subfield of C. Is that clear? And R is also subfield of C. Let's take. Right? So any subfields వచ్చాయి మనకి 1, 2, 3. So comparing this here, comparing R of Q is a vector space and C over Q is a vector space and C over R is a vector space. Let's see how the vector space will form. But comparing this note here, ఇది ఇంపార్టెంట్. మిమ్మల్ని మల్టిపుల్ చాయిస్లో కానీ ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా కానీ మామూలుగా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఇట్స్ డిఫరెంట్, బట్ అప్లయింగ్ దిస్ and you are proving that is a vector space is or not is most important, right? See, comparing and not you're not including here z, I'm talking about only the three sets, that is set of rationals or real numbers and complex numbers. If you take Q is a subfield of R, Q is a subfield of R and R of Q is a vector space. If you take Q is a subfield, Q అన్నది subfield అయిపోయింది అనుకోండి, C of R vector space అంటున్నాను, R subfield అయిపోయింది అనుకోండి, C of R vector space అంటున్నాను. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలా వెక్టర్ స్పేస్ ఇప్పటిలాగా అనగానే let's see how this will form. What is that here? First V of F you have to write, and what is V and what is F you have to decide. What is V here? R is considered as a V, let's see, and Q is considered as F. So first in indaka, first you have to check the set of rational numbers, that is forms a field or not, that is Q with respect to plus and dot. Yes, it is a field because every non-zero element yes have a multiplicative. If you take any non-zero element, then it's multiplicative inverse, that is if you take any n by m form, it multiplicative is n by m, so which gives same number that belongs to Q. ఆ విధంగా Q comma plus comma dot is a field. Yes, అదైతే field అయిపోయింది. So now for what is the first property of the vector space? First property, R comma plus should be or should satisfy the 5 properties, and that is the abelian group. First property of vector space mirenti R comma plus is a abelian group. Yes, the set of real numbers form a abelian group with respect to the composition plus ఏంటి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. విత్ రెస్పెక్ట్ ప్లస్ ఏవైనా రెండు రియల్ నెంబర్స్ తీసుకోండి క్లోజర్ అవుతుంది, అసోసియేట్ అవుతుంది, జీరో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ జీరో ఆర్ లో ఉంటుంది. ఇఫ్ టేక్ ద ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి, 1/2 రేషనల్స్ ఉంటాయి, అలా మీకు కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా అవుతుంది. ఏదో ఒక రెండు రియల్ నెంబర్స్ తీసుకొని 5 ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ దట్ ఈస్ ద వెక్టార్ అడిషన్ or internal composition satisfy అయిపోయింది. ఏంటి వెక్టర్ స్పేస్ యొక్క ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ ఏంటిది, let's check the second property here. What is the second property? That is the external composition. అంటే ఏంటిది scalar multiplication. First you write the mapping here. First మనకు వచ్చిన మ్యాపింగ్ రాయాలి, ఇదేనా ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్, బట్ యూ కెన్ రైట్ V over F కూడా రాయొచ్చు, F over V or 2 mappings you can take anything. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాపింగ్ ని మనం రాయాలి అంటే R cross Q, మీరు Q cross R రాసిన ప్రాబ్లం, బట్ విచ్ హ్యావ్ టు గివ్ what is our vector. yes, this is important. మీరు ఇక్కడ ఏవి చేసినా అంటే కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ ఏం రాసినా ప్రాబ్లం లేదు, ఏది రాసినా స్కేలార్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి, వెక్టార్స్ నాన్ ఎంప్టీ సెట్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. బట్ ఇక్కడ మనకి ప్రోడక్ట్ చేసినాక ఖచ్చితంగా అది ఎందులో ఉండాలి,
బట్ ఈ రెండిట్లో మనం వెక్టార్గా ఏది కన్సిడర్ చేసాము, ఆర్ని. కాబట్టి ఎలిమెంట్స్ ఆర్లోకే వెళ్ళిపోవాలి. ఓకేనా? అంటే ఏంటిది, దాట్ గివ్స్ ఏ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు ఆర్ రావాలి. సో ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్, వీ హ్యావ్ టు సీ, వీ హ్యావ్ టు చెక్, రైట్? ఇదంటే సింపుల్ కాబట్టి మీకు జస్ట్ ప్లీజ్ టు చెక్ అన్నాను, ఎందుకంటే అడిషన్ చేయడం, మల్టిప్లికేషన్ చేయడం. బట్ హియర్ లెట్స్ టేక్ ఎ స్కేలార్. ఇఫ్ ఐ టేక్ స్కేలార్ 1 బిలాంగ్స్ టు క్యూ, స్కేలార్ అంటే ఎందులో ఉండాలి, ఫీల్డ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 బిలాంగ్స్ టు క్యూ. And if you take any real number, if you take 2 belongs to R, so let's product 1 into 2, what it gives 2, and 2 is a real number which belongs to R. Yes, this that is scalar, the product of some scalar into vector gives the again vector that is belongs to R. Yes, the scalar multiplication is also satisfied. And what is the third property here? Yes, all the 4 properties. If you take any 2 vectors into scalar, ఎందుకంటే ఆబ్వియస్ గా మీరు చెప్పొచ్చు, వై క్యూ ఈజ్ అ సబ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్. మీది ఏం తీసుకున్న రేషనల్ నెంబర్స్, రియల్ నెంబర్ సెట్ కాబట్టి అందులో రేషనల్స్, ఇర్రేషనల్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ఎలా తీసుకున్నా మీకు ఖచ్చితంగా రియల్ నెంబర్ వస్తుంది. సో ద థర్డ్ ప్రాపర్టీ, దట్ ఈస్ ఆల్ 4 ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫైస్. సో దేర్ ఫోర్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ ఏంటిది, ఇది ఆర్. సో ఆర్ ఓవర్ క్యూ is a vector space. మనం ఏం చెప్పాం, where it is R over Q is a vector space. Similarly you can check C over Q. Let's see C over R చూద్దాం. Let's see how the C over R also become the vector space. Let's see. And let's see how this C over R also becomes. ఎందుకంటే చూడండి, ఇది మీకు యాక్చువల్గా తెలియడానికి చెప్పాను. ఈ సి ఓవర్ క్యూ అన్నది కూడా ఆబ్వియస్ మీరు సింపుల్గా చేయొచ్చు. లైక్ టేక్ హోంవర్క్ అనుకోండి. నా సి ఓవర్, ఎందుకంటే హియర్ ఏంటి, రియల్ నెంబర్ వర్సెస్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో మీకు ఏదైనా కొంచెం డౌట్ రావచ్చు. సో అందుకే దీన్ని చూద్దాం. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ పార్ట్ని డివైడ్ చేశాను. అంటే ఈ నోట్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఏవి సబ్ ఫీల్డ్స్ అవుతున్నాయి, అవి వెక్టర్ స్పేస్ అయ్యేటి చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ కాన్వి చూద్దాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద set of integers, why it's not becoming a vector space or not. So now let's talk about C over R, right? Let's talk now, discuss about the C over R. Now here, what is V here? What is V? For that reason only I'm writing here, for comparison only, because this is the basic definitions you have to understand. For that you have to write every step in the simple example ni kuda inta peddaga enduku cheptu, you have to understand very easy and simple way. Prati okkadu comparison cheskovali. So now let's see, what is C here, V here, vector space C, and what is R? Yes, so now first what we have to check here, that's a set of real numbers forms a field or not. Yes, R comma plus comma dot is a field, because for every non-zero element there exists a multiplicative inverse. Just ఇప్పుడే చూసాం కదా, 1 into 2 becomes to 1. Here 2 belongs to R, it is the non-zero element, and the multiplicative inverse also belongs to, and the resultant one also belongs to R. Yes, for every non-zero element there is a multiplicative inverse, then the set of real numbers is a field. So now let's talk about C comma plus. The first property of the vector space C comma plus, yes, it forms a abelian group. Why మనం ముందే చెప్పాము, C over C, it forms a complex, because here the complex numbers are similar as vectors. Because why? These complex numbers also have magnitude and direction similar to the vectors. So అందుకే మనం set of complex, that is C over C, is considered as a vector space. So same here, C comma plus is a abelian group. It satisfies the 5 properties. ప్రతి దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఇట్ ఆబ్వియస్, ఖచ్చితంగా అవి సాటిస్ఫై. బట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ, లెట్స్ సీ నౌ V over F. Let's define the mapping here. C belongs to R, but what is the vector here? What is the vector should come after the producting? V R, C R, C, because V here కదా C. సో ఇప్పుడు మీరు ఏంటి, ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్లోని ఒక వెక్టార్ని, ఫీల్డ్లో నుంచి ఒక స్కేలార్, అంతే కదా, ఆర్ అన్నది ఇక్కడ ఫీల్డ్ కదా, ఆ రెండింటిని ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడాలి. అదేంటి, మళ్ళీ మనకి వెక్టార్గా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ యొక్క ఎలిమెంటే రావాలి. అలా వస్తే సెకండ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ప్రతి దాంట్లో మీరు వెక్టార్ స్పేస్ చెక్ చేయాలంటే ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఏదైనా మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ కానివ్వండి, లేకపోతే షార్ట్ క్వశ్చన్ కానివ్వండి, ఎందులో అడిగినా కానీ the second properties you have to check, that's enough for you. So let's see, take
what is this? మీకు ఏంటిది? A alpha belongs to ఎందులో రావాలి? Complex number C, because C is considered as a vector. Let's take some scalar. A belongs to 1, or let's take 2 which belongs to R. అర్థమైందా? ఒక స్కేలార్ తీసుకున్నాను రియల్ నెంబర్ లో. లెట్ టేక్ సమ్ వెక్టార్, కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కదా, I belongs to C. అర్థమైందా? వెక్టార్ తీసుకున్నాను, స్కేలార్ తీసుకున్నాను, వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ 2 into I. what is that? 2 into I, 2I, iota. So now this is a vector only and this belongs to C. Yes, so the product of the scalar and the product of the vector gives rise a vector which belongs to C. So therefore what you can say, the second property also satisfied. So therefore external composition satisfied, and similarly the three properties also, that is third property, that is four properties satisfied. The distributive laws kuda manaki satisfy avutundi kabatti మనం ఏం చెప్పొచ్చు, C over R is a vector space. నేను వెక్టర్ స్పేస్ ఐఏటీఏ చెప్తున్నాను కానీ లెట్స్ సీ నౌ. సో ఏమైపోయింది, ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అయిపోయింది, దట్ ఈస్ వెక్టర్ అడిషన్, స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ అయిపోయింది, ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ కూడా సాటిస్ఫై. సో దేర్ఫోర్ C over R is a vector space. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము, సేమ్ సిమిలర్ యూ టేక్ Q హియర్. సో Q అంటే ఏంటిది, ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు, ఇది రేషనల్ నెంబర్ 2/1 2 తీసుకున్నా మళ్ళీ మీకు కాంప్లెక్స్ నెంబరే ఉంటుంది కాబట్టి కాంప్లెక్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది. C over సేమ్ హియర్ అమ్మా, QR బదులు Q రాసేయండి, ఒక రేషనల్ నెంబర్ తీసుకొని మళ్ళీ మీకు కాంప్లెక్స్ లో వస్తుంది. సో అలా C over Q కూడా మీకు అవుతుంది. సో ఇప్పటి వరకు ఏం చేసాం మనం, ఈ 3ని వెక్టర్ స్పేస్ ఐఐటి చూసాం కదా. లెట్స్ సీ ఏవేవి అవుతున్నా, ఈజ్ దట్ ఫార్మ్స్ అ వెక్టర్ స్పేస్ ఆర్ నాట్. Now let's see what does not form a vector space. So now మనం ఇందాక ఏం చేసాము, K over F అయినప్పుడు అంటే అవి సబ్ ఫీల్డ్స్ అయినాయి కాబట్టి లెట్స్ డోంట్ సీ హియర్. సి Q, that is R over Q is a vector space, C over Q is a vector space and C over R is a vector space. And since because they are all sub fields, but ఇక్కడ చూడండి what about అంటే ఇవి చూడండి ఏంటంట, Q over R అవుతుందా, C over is, ఇవి ఈ 3 స్పేసెస్ వెక్టర్ స్పేస్ అయితే కావాలని చూడాలన్నమాట. అంటే మనకి సబ్ ఫీల్డ్స్ గా తీసుకున్నప్పుడు వెక్టర్ స్పేసెస్ అయినాయి. బట్ హౌ అబౌట్ దిస్, లెట్స్ సీ అబౌట్ ఫస్ట్ సి అబౌట్ Q over R. Now V of F is equals to Q of R. Let's see what is V here and what is F here. What is V? V is a set of rational numbers and what is a field here, R. Yes, Q comma, first we have to check either this R is a field or not. Yes, R, that is a set of real numbers forms a field because every non-zero element has a multiplicative inverse. Yes, అది field అయిపోయింది. And coming to the vector space property, what is the first property here? First property is that Q comma plus is a abelian group or not. Yes, Q comma plus is a abelian group because the 5 properties satisfy, because మనం అన్ని కూడా రేషనల్ నెంబర్స్ నుండి తీసుకుంటాము with respect to plus కాబట్టి, where it is internal composition కదా, with respect to plus కాబట్టి మనకి additive inverse 0 ఉంటుంది. సో that also belongs to Q. సో therefore మనం ఏం చెప్పొచ్చు, అబిలియన్ గ్రూప్ యొక్క 5 ప్రాపర్టీస్ మనకు సాటిస్ఫై అయిపోతాయి కాబట్టి then we can say that Q plus with respect to this at internal composition it forms a abelian group. Simple. So abelian group form కావడం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు, it is simple. So now coming to the second property is that is scalar multiplication. First you define the mapping that Q over R. So ఏంటి ప్రోడక్ట్ మనకి ఎందులో ఉండాలి, V లో. what is V here, Q. సో మీరు ఏ చేసినా ఇప్పుడు మనకి ఏంటి, ఆ ఎలిమెంట్ Q లో ఉండాలి. లెట్స్ టేక్ some vector, right? Here vector 1 belongs to Q and you have to take any real number, that is scalar. Let us take some root 2 belongs to R. Is root 2 belongs to R or not? Yes, real numbers is a set of, that is, what is that, rationals and irrationals. So now the product what it gives here, 1 into root 2 which gives to root 2. But ఆ ప్రోడక్ట్ మనకి ఎందులో ఉండాలి, ఇక్కడ వెక్టర్ V. బట్ root 2 does not belongs to Q. Have you got it? సో మనం ఇక్కడ స్కేలార్, దట్ ఈస్ స్కేలార్ ఈజ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు Q. మనకి స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ ఏమైంది, Q లో లేదు, Q లో రావాలి. So for that reason the second property, the external composition is not well defined. What you can say, not satisfied. బదులు the second, that is scalar multiplication is not well defined. So therefore what we can say, this Q is not considered as a vector space over R. Q is not considered as a vector space over R. Similarly you can check C over Q.
ఆబ్వియస్గా మీరు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తీసుకొని క్యూలో చేస్తే ఆ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ క్యూలో ఉండనే ఉండదు. సో యూ కెన్ ఆల్సో సే దాట్ Q over R is also Q over C is also not a vector space. Let's see what happens about R over C. V of F is equals to R over C, right? So is R is considered as a vector space over C? Let's see. What is V here and what is F here? V is your real number set and what is C? Complex. X complex number set, every non-zero element you can take the multiplicative inverse. Therefore this is a field. C comma plus comma dot is a field. So now first property, what is that? R comma plus is a abelian group. Yes, we have already gone through that. Is that abelian group? Yes. What is the second property? That is scalar multiplication. Define the mapping here. R cross C should gives what? C or R? R. ఇందాక మనం సి తీసుకున్నాం. నోట్ జస్ట్ డోంట్ కంపేర్ విత్ దట్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ మీకు ఇక్కడ ఎక్కడ ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్ ఉందో అదే చూడండి. మ్యాపింగ్ కాకపోతే మీకు వెక్టార్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ వెక్టార్ స్పేస్ హియర్? సో లెట్స్ టేక్ సమ్ 2 belongs to here. Yes, real number set, that is vector. Take some scalar, you can take 2 plus I, x plus iy, right? So which belongs to C. Now what is the product? Like C, 2 into 2 plus 1, what gives? 4 plus 2i. Yes, it is a complex number, but it does not belongs to our vector R. Have you got it? Ante simply what you can say, a alpha, the product does not belongs to R. అంటే మనం ఒక రియల్ నెంబర్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని ప్రోడక్ట్ చేస్తే మనకు అది రియల్ నెంబర్ అంటే వెక్టర్ స్పేస్లో రాలేదు కాబట్టి సేమ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే హియర్, the external composition is not well defined or the close, that is the closure property with respect to scalar is also not well defined. అంటే ఇక్కడ మనం ఏంటి విత్ ఏమనొచ్చు మామూలుగా మీరు ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ అండర్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ అంటారు. సో ఇట్ డస్ నాట్ క్లోజ్ అండర్ ద scalar multiplication. The second property is not satisfied. So therefore these R over C is not a vector space. Q over C is also not vector space or Q over R. So ఇంత పెద్దగా చెప్పకుండా డైరెక్ట్ బై నోటే చెప్పొచ్చు అనమాట మనం. సో అవేంటి సబ్ ఫీల్డ్స్ కానప్పుడు అవేంటి సబ్ ఫీల్డ్స్ అయితేనే వాటి యొక్క వెక్టర్ స్పేస్ ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు, కానప్పుడు ఇవి వెక్టర్ స్పేస్ కాదు. సో నా వాట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ చెక్ ఈ మోడ్ ఇట్ గురించి వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ three sets. Now what about this Z? What about the Z? Simply Z comma plus comma dot is not a field because the non-zero, every non-zero element of this integer does not have a multiplicative inverse. అసలు అది ఫీల్డే కానప్పుడు మీకు Z over C అయినా C over Z అయినా మనకి అసలు అది ఎలా వెక్టర్ స్పేస్ అవుతుంది, రైట్? లెట్స్ see, let's discuss. Now let's discuss about the set of integers Z. So now Z is subfield of every set, right? Now so మనకి ఏమేమి మామూలుగా వెక్టర్ స్పేసెస్ కన్సిడర్ చేస్తే Q of Z, right? Next R over R of Z or C of Z. So these three spaces consider vector space or not? No. ఎందుకు? ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాను ఇందాకనే, if you take any V over C, what is this? If you take R or if you take Z, anything. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఇలా తీసుకున్నాక ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏమని చెప్పాను, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ గివెన్ సెట్ ది సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ రియల్, కాంప్లెక్స్ ఆర్ రేషనల్, ఇట్ కన్సిడర్ ఏ ఫీల్డ్ ఆర్ నాట్. సో అసలు జెడ్ ఫీల్డ్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. తర్వాత అబిలియన్ గ్రూప్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు. ఈజ్ జెడ్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్ ఆర్ నాట్? టెల్ మీ. No, because every non-zero element of Z does not have a multiplicative inverse. Yes, Baba, 2 into 1 by 2 is equals to 1. But 1 by 2 does not belongs to Z. Or you take anything. 2 అనేది non-zero element. దాని యొక్క multiplicative inverse 1 by 2. మీకు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏమొస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్కేలార్? 1. బట్ 1 by 2 ఏంటి? Z లో ఉండదు. సో మీరు అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వనప్పుడు మీకు అది ఫీల్డే అవ్వదు. అసలు అది ఫీల్డ్ అవ్వనప్పుడు మీరు వెక్టర్ స్పేస్ గురించి ఎలా మాట్లాడతారు? ఫస్ట్ వెక్టర్ స్పేస్ కావాలి అంటే మనకు ఒక ఫీల్డ్ ఉండాలి కదా. ఫీల్డే కానప్పుడు Z మీకు QZ, RZ, CZ అవన్నీ వెక్టర్ స్పేసెస్ ఎలా అవుతాయి? సో Z వెక్టర్ స్పేస్ కావాలి. సారీ first Z field aitene then we can talk about the vector spaces. So here Z is not a vector field, so now these three spaces are not the vector spaces ala anamata. So ida important. So దీని గురించి మామూలుగా మీరు Z comma plus abelian group అది నెక్స్ట్, that is the further thing.
ఫస్ట్ z కామా ప్లస్ అబ్లెన్ గ్రూప్ అది మీరు చెక్ చేయాలంటే z ఓవర్ r గాని ఒకవేళ మీరు చెక్ చేయాలి మేడం యూఆర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ r ఓవర్ z దెన్ వాట్ అబౌట్ z ఆఫ్ అవర్ r అనొచ్చు అంతే కదా మేడం యూ ఆఫ్ టెల్లింగ్ ఇఫ్ z ఈస్ ఫీల్డ్ అది ఫీల్డ్ కానప్పుడు ఇవి వెక్టర్ స్పేసెస్ కావు ఓకే ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దెన్ వాట్ అబౌట్ ది z ఓవర్ r సో మీరు z ఓవర్ r అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫీల్డ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా మేడం and what you can say here v and this is z and this is r so here r comma plus comma dot is a field right so field here the first property is ఇక్కడ ఏంటి z ఫీల్డ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా మేడం సో z comma plus is a abelian group అవుతుంది సో what is a scalar అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఈ ప్రాపర్టీ అయినప్పుడు సెకండ్ ప్రాపర్టీ వస్తుంది కదా ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్స్ అక్కడ మీకు ఒకటి ప్రాబ్లం the problem will exist at there what is it about at the second property ఏంటంటే if you consider set z is a set of integers r is a set of real numbers if you consider set of some ordered pairs of the z అంటే మీరు z లో ఒక ordered pair లాంటి కన్సిడర్ చేశారు if you take some 3/5 comma 4/5 set of ordered pairs which belongs to z right I'm talking about z over r gives to z that is the external composition if you take some real number something 3 belongs to real number set if you do the product that is 3 into 3/5 comma 4/5 what is the product which gives 9/5 comma 12/5 but which does not belongs to what z that's it so meeku that is the comparison you have to do that ante meeku pages undali first మనం ఇక్కడ z ఫీల్డ్ కాదు కాబట్టి ఇవన్నీ మనం vector spaces unclaimed but what about z over r here maybe z is not this field we can consider the vector space and make doubt రావచ్చు అది ఫీల్డ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా మేడం r ఫీల్డ్ అయిపోతుంది z comma plus the first property said but coming to the second property if you consider like this maybe so the external composition is not well defined so this is also not a vector space so here z is not a vector space so మనం ఇక్కడ ఏంటి మీ అందరికి చాలా వరకు తెలుసో తెలియదు మేబీ సింపుల్ ఐ థింక్ బట్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు నో బికాస్ విచ్ సెట్ ఈస్ అ వెక్టర్ స్పేస్ విచ్ సెట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వెక్టర్ స్పేస్ ఓవర్ ద ఫీల్డ్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ దే డజంట్ నో అసలు వెక్టర్ స్పేస్ ఏంటి దాన్ని ఓవర్ ద ఫీల్డ్ అని కూడా యూ కాంట్ ప్రొనౌన్స్ అంటే మీకు అసలు తెలియదు సో ఫర్ దాట్ రీజన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అనమాట అంటే ఏది వెక్టర్ స్పేస్ ఆ వెక్టర్ స్పేస్ ఓవర్ ఫీల్డ్ అంటే ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి v over f అంటారు v over f అంటే what is the meaning of v over f this is a vector space and over the field f అంటే మీరు ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు ఎలా అయిపోతుంది r over c అది వెక్టర్ స్పేస్ ఓవర్ c ఈజీ అనకూడదు అసలు అవ్వడానికి అది ఫీల్డ్ అవుతుందా లేకపోతే మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అవుతుందా లేకపోతే c over r అవుతుందా యూ హ్యావ్ టు చెక్ అంటే మనకి అది c over r r over c అక్కడ ఇది ఫీల్డ్ but coming to the second that is the scalar multiplication which is satisfying which is no c over r అవుతుంది కానీ r over c అనేది కాదు అంటే దేనికి the second product the scalar multiplication does not satisfy that is the external composition not well defined so ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నాము మనము ఏవేవి వెక్టర్ స్పేసెస్ అవును కాదని అంటే ఇలా బేసిక్స్ తెలిస్తే మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇన్ దిస్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఈస్ ద వెక్టర్ స్పేస్ అండ్ విచ్ సెట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి వెక్టర్ స్పేసెస్ ఓవర్ సమ్ ఫీల్డ్స్ నౌ లెట్స్ ఓవరాల్ సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ స్పేస్ రైట్ this is the definition of the vector space now see what is just I will read it out you have to take a field and the elements of field are scalars and the element of v are called vectors then with respect to the internal composition right that is the first property I'm talking about the first property that v comma plus should be the abelian group what are the abelian you have to satisfy this four condition what is the first one you have to satisfy the closure property with respect to plus and this is the associative property right and the third one 0 is the identity element so this is the identity right and what is the fourth property that is the inverse element and the fourth this is the commutative property so these five conditions should satisfy with respect to the internal composition plus then v comma plus is the abelian the first property is that v comma plus is the abelian group and compared to the second property the external composition it is also nothing but the scalar multiplication and what is the property that a alpha belongs to the vector v we have seen so many examples now so that this is scalar and this is the vector
The third is that you have to satisfy both vector and scalar. So these are the four properties. రెండు వెక్టార్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక స్కేలార్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ మీకు డాట్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, ప్లస్ వస్తుంది. రెండు స్కేలార్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక వెక్టార్ తో చేస్తున్నారు, మళ్ళీ రెండు స్కేలార్స్ వెక్టర్స్, అండ్ హియర్ వన్ is the unit element. So these four are the like distributive properties with respect to the vector and scalar. So these 1, 2, 3, if these three conditions are satisfied, then V is said to be the vector space over the field F. So now in this lecture we have discussed what is a vector space, its definition and some examples. So for more videos, please subscribe and share my channel. Thank you for watching.